Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama saya Novel Diva Fenarci. Kali ini saya akan membuat video hands-on yang berjudul Explore REST API with API Simulator and Postman. Nah, di sini background scenario, the Devas VM include a school library API simulator with API documentation and an associate database. You can use the simulator offline to explore APIs and test their functionality. In this lab, you will learn how to use the school library API simulator to make API calls to list, add, and delete books. Later, you will use Postman to make the same API calls. Nah, require-nya kita ada PC, VirtualBox, dan Devas virtual machine. Nah, instruksi pertama di part 1, launch the Devas VM. Nah, ini setiap lab itu pasti diingatkan berkali-kali. Untuk persiapan awal yang diperlukan adalah Anda memastikan bahwa Devas VM sudah terpasang dan berjalan di komputernya yang Anda gunakan. Nah, lalu kita lanjut saja ke part 2. Yang kedua, explore API documentation using the API simulator. Melakukan explore API dokumentasi menggunakan API simulator. To understand how to make calls the REST API, yang untuk kita tahu bahwa bagaimana cara memanggil REST API, developer typically start by studying the API documentation. Nah, pengembang biasanya memulai belajar dengan membaca API documentation. The format for request, response, header, and parameter for REST API are typically documented using the Open API specification, formerly Swagger specification. Nah, biasanya format, request, respon, headernya, dan parameternya dari REST API itu typically-nya bertipe dokumentasi menggunakan Open API specification. Biasanya itu Swagger specification. Nah, step 1, open the Chromium web browser, double click the Chrome web server icon on the desktop. Step 2, connect to the school library website. Pertama kita diminta untuk membuka website school library, membuka website perpustakaan. Nah, kita akan membuka menggunakan browser Chromium di dalam VM dan mengakses alamat http library.demo.local and press return to go there. Nah, jadi ini adalah website simulasi yang terhubung dengan API. Nah, kita masuk ini Chromium. Kita sudah masuk ke library.demo.local.
Lanjut di sini, go to the API docs page. The website defaults to the Our Book tab and display a list of book in the upper right corner where it states click here for API doc. Click here to go to the API documentation web page. You will now see the list of API in API v1 default namespace. Nah, di sini kita diminta untuk masuk ke Our Book. Sudah di Our Book. Lalu di sini kita masuk ke upper right sebelah kanan, itu ada click here for API doc. Nah, di sini ada the developer, we have a click here to. Nah, kita masuk ke sini, library demo.local API v1 docs school library API access to the school library, build your own apps using this API. Nah, di sini ada API get, post, delete, put, dan post. Nah, ini login, postnya itu login. Ini ada book ID, delete ID, the books dan books. Nah, notice the downward arrow to the far right. Click anywhere on the API v1 bar will minimize the API list and turn the arrow faction right. Click again on the same bar to redisplay the API list. Notice the lock to the far right of several of the API. The lock indicate that this API require a token to be used. Nah, di sini ada sebuah lock yang mana itu menandakan, nah, kita diminta untuk API key-nya untuk melakukan authorization. Nah, di sini the lock indicate that this API require a token to be used. Jadi simbol terkunci tadi itu menandakan bahwa API membutuhkan token untuk bisa digunakan. Nah, jadi kita lanjut ke step 4. List book using the get app books API. Click anywhere on the bar for get/books API. This API returns a list of book in the school library. Parameters, respond content type, and code. Jadi kita akan mencoba API get/book. Nah, jadi kita akan coba fitur try it out. Click anywhere on the bar for the get app/book. Sabar. Nah, di sini ada string, authors, respond, the code. Nah, description, name, ada parameternya, dan ada responnya. Ini ada respon kodenya, jika 200 berarti sukses descriptionnya. Nah, kita lanjut.
Respond content type. Click application suggestion to see list of different type of data format in information can be viewed. Nah, di sini ada respon. Nah, di sini ada application JSON, XML dan YAML. Kita lanjutkan step 5 using the try it out feature on in the API documentation. Nah, jadi kita akan mencoba API Getbook. Ya, kita akan mencoba fitur try it out untuk memanggil API yang berfungsi untuk menampilkan semua buku get/book. Setelah menekan execute, Anda akan melihat respon body yang berisi daftar buku dalam format JSON, request URL, dan curl comment. Jadi the curl comment ini adalah perintah yang sama untuk memanggil API dari terminal. Jadi kita akan menyalin perintah ini ke terminal untuk melihat hasilnya yang sama, membuktikan bahwa API dapat diakses dari luar browser. In Getbook API documentation, klik try it out button. Tombol try it out button. Nah, di sini ada tombol try it out. Nah, kita akan menekan tombol try it out. Lalu notice that you now have option to enter information for the optional parameter. Leave the parameter blank and click execute button. Nah, kita diminta meninggalkan parameternya, biarkan kosong, dan kita langsung klik execution button. Kita langsung klik menekan tombol eksekusi. Kita klik. Nah, di sini respon bodinya, di sini ada curl. Nah, ini ada comment curlnya, lalu di sini ada request URL-nya, lalu di sini ada server responnya. Server merespon kode 200. Nah, jadi berarti yang menandakan bahwa ini betul. Respon bodinya di sini ada titelnya IP routing fundamental, autornya Mark Sportek. Lalu ada titelnya Python for Dummies, Steve Maruch. Nah, ini adalah. Lalu di sini ada respon headernya, lalu di sini ada description-nya, berarti sukses. Kita lanjut. In the respond body, you will see list of book in JSON format. Nah, berdasarkan IP routing fundamental by autornya Mark A. Sportek. Nah, lalu kita lanjut ke step 6. Use the curl command in the terminal window. The get/book API provide information. Nah, kita akan
Use the curl command in terminal window. The get/book API provide information to access the content display in a response body using curl. Curl is command line tool to transfer data to or from a server using any of the support protocol including HTTP and HTTPS. Jadi curl ini adalah baris perintah, tool, alat baris perintah untuk mentransfer data ke dari atau dari server using any of the support protocol including HTTP dan HTTPS. Nah, jadi kita diminta menggunakan apapun support protokolnya, itu termasuk HTTP dan HTTPS. Select the curl command, right click and copy it to your clipboard. Open the terminal window, right click and paste the content from the clipboard into the terminal and press enter. Notice this provide the same information as the library open API interface. Jadi kita diminta untuk buka terminal, lalu kita melakukan paste konten dari clipboard menuju terminal dan tekan enter. Nah, kamu harus notice bahwa dia akan memberikan informasi yang sama seperti yang ada di library open API interface. Kita masuk, lalu kita ambil curlnya, kita copy, kita masuk ke terminal. Hasilnya sama seperti yang ada di web open API. Kita masuk ke 6, kita balik lagi ke Chromium. Nah, step 7, list book with their ISBN using the get books API. List book with their ISBN using the get/book API. Return to the school library API website get/book API. In parameter section, select the down arrow next to include SBN parameter and select true. Click execute. Notice the following change is respond. Curl now include the parameter for ISBN. Include ISBN true. Request URL now include the parameter for ISBN. True. Response body has the same list of book as shown previously but now include the book's ISBN. To minimize the scrolling when you are done with the API, you can close the specific API window by clicking anywhere on the title bar. Now you can see all the API more easily. Kita masuk ke sama saja, kita masuk ke parameter including SBN, kita pilih select true. Nah, sudah. Lalu di sini kita langsung execute. Parameter true kita execute. Nah, di sini ada sama ya, di sini ada ISBN include true, lalu di sini ada include ISBN true.
Nah, di sini ada tambahan dari responnya yaitu adalah ISBN. Nah, kita masuk ke 8, lalu di sini ada kodenya, responnya, lalu masuk ke 9, sukses. Nah, kita lanjut ke step 8. Get a token using the post/login via basic API. Click the API post login via basic. Notice there are no parameter. Click try out and then click execute. Nah, kita masuk ke post login via basic. Ini kita tutup dulu. Kita masuk ke post login via basic. Nah, di sini nggak ada parameter. Lalu di sini ada tombol try it out. Lalu kita try it out. Kita coba. Login via basic. Nah, selanjutnya kita diminta apa? Notice there are no parameter. Oke, kita sudah lihat tidak ada parameter. Klik try it out dan klik execute. A sign in box will prompt you for a username and password. Enter the following information and click sign in. Username Cisco, passwordnya Cisco 123. Username Cisco, kita try it out. Lalu execute. Nah, kita di sini diminta username-nya itu Cisco. Lalu Cisco 123, passwordnya Cisco 123. Lalu kita sign in. Nah, di sini kita sudah sign in. Scroll up to the top of the school library API page. Oh, salah. D. The token will be displayed in the response body. Select the information between the quote, right click, and the copy in the information into your clipboard view. Token will differ from the one shown below. Scroll up to the top of School Library API page and click the green Authorize button. The available authorization dialog box will appear. Right click and paste the token after value, then click Authorize. Notice the name is XAPI key. This information along with the token will be used later in Postman. Close the available authorization dialog box and return to the list of API. Notice the logs by several of the APIs have now changed. Their API are now available for you to use. Click the bar for the API post login via basic to close the window. Kita diminta untuk mengambil tokennya. Ini tokennya. Kita ambil, copy, kita masuk ke atas. Nah, di sini ada tombol authorize. Kita diminta untuk value. Nah, kita masukin ke sini. Kita save, lalu
scroll up the available authorization dialog box, click paste the token after value, then click authorize. Notice the name is X API key. This information along with the token will be used later in the Postman. Close the available authorization dialog box and return the list of API. Notice the log by several of the API have no change. Their API are now available for your use. Click the bar for the API post login via basic to close the window. Nah, jadi jadi kita diminta lihat bahwa tadi gambar gemboknya pasti akan berubah, no change. The API now are available for you to use. Jadi ada beberapa API yang sekarang available, bisa digunakan, yang bisa kamu gunakan. Kita klik authorize lalu close. Nah, bisa dilihat di sini berubah. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke step 9, add books using the postbook API. Click the API postbook. Klik API postbook. Nah, kita lanjut. Notice under parameter that the payload is required. This means that this API require information for this parameter in the format specified by the parameter content type, which is JSON. Click try it out. Modify the ID, title, and author with information shown below. Jadi kita bisa lihat notice di bawah parameter that the payload is required. Jadi bahwa payload itu dibutuhkan. Yang mana ini maksudnya adalah API requires, dia membutuhkan informasi untuk parameter ini di dalam format specific by parameter content type, yang mana itu adalah JSON. Try it out. Nah, di sini kita diminta masukkan ID 4, detailnya IP 4 fundamental, Rick Graziani. Kita copy. Jangan lupa ini kita 4. Di sini ada Rick Graziani. Lalu setelah kita masukkan, klik execute. Nah, di sini server code-nya 200, yang berarti kodenya description-nya adalah sukses. Kita lihat. Verify that the post was successfully in server response. A code of 200 means that post was successful. You should see the book you add in response body along with a new ID. You will also see update information for curl and request URL. To add another book, modify the ID, title, and author with information shown below. Nah, di sini adalah hasilnya. Nah, kita lihat di sini.
sukses. Oke, kita save lalu kita masukkan. Nah, selanjutnya kita tadi sudah melihat bahwa kodenya 200 di respon bodinya, yang berarti itu adalah sukses. Nah, lalu lanjut next step untuk menambahkan buku lainnya, modify ID, title, dan autornya dengan informasi yang ada di bawah ini. Nah, kita coba lagi. ID-nya jangan lupa kita ubah jadi 5. Lalu kita buat jadi Alan Johnson. Click execute. Verify that the post was successfully in the server response. A code of 200 means the post was a success. You should see the book you add in the response body along with new ID. You will also see update information for curl and response URL. Note, if you got 41 code, check response body text. Most likely you receive an error, invalid API key. Respond this because you did not enter all character for your API key, or possibly you add the unnecessary space. Return to the previous step and repeat the authorization process. Click the bar of the API book to close the window. Nah, setelah kita selesai, kita harus ngecek apakah servernya merespon kodenya 200 atau 401. Jika dia merespon kodenya 200, berarti itu adalah sukses. Jika dia menampilkan 400, kita harus cek di respon body yang mana dia akan memunculkan pesan error atau invalid IP key. Click the bar for the API post book and close the window. Nah, kita diminta untuk execute. Kita lihat responnya. Yap, responnya adalah 200, berarti kodenya sukses. Nah, kita lanjut diminta untuk menutup. Nah, sudah. You can verify the book were add to the our book page right on the school library tab in your browser. Oh, kita diminta untuk. Nah, di sini ada ya. 31 days before you CNA exam. Nah, di sini ada bukunya, lalu kita tambahkan. Lalu kita lanjut ke next step. List book using the get/book API. Return to the school library API tab in the browser. Click the get/book API. Get book/API. Kita masuk ke get book/API. Lalu di sini klik try it out. If you see cancel button in red, then you are already try it mode. Click execute under the server response. In response body, you will see the two books you add. Notice they each have a unique ID. Oh, kita sudah masuk ke mode try it out, jadi kita langsung execute saja. Nah, di sini kita harus melihat apakah buku yang tadi sudah kita masukkan. Nah, tadi buku yang kita masukkan adalah IP6 fundamental dan 31 days before your CNA exam. Nah, di sini kita suruh ngecek apakah tadi dari dua buku yang kita berikan ada unique ID-nya. Yap, unique ID-nya adalah 4 dan 5. Kita save, lalu kita
under server response in response body you will now see the two book you add. Notice they each have a unique ID. Oke, dia memiliki unique ID yaitu 4 dan 5. Click the bar for the get/book API to close the window. Nah, selanjutnya kita diminta untuk close dulu window get API/booknya. Nah, kita lanjut ke perintah selanjutnya. List a specific book using the get book ID API. Click get book/book ID API. Notice this API require the ID as a parameter. Jadi kita lanjut diminta untuk masuk ke get/book, tapi yang ada ID-nya kita harus lihat bahwa API ini membutuhkan ID sebagai parameternya. Get book/ID. To the right of parameter, click the try it out button. Under the parameter, enter for the required ID. Click execute. Notice the information provide curl and request URL. Curl, this is a curl command to perform the same function as curl. Request URL, this is the URL that can be used to get the same information using Postman and Python. Verify that the GET was successful in the server response. A code of 200 mean the post was a success. In the response body, you will see the book you request with the ID of 4. Then click bar for the get/book ID API to close the window. Oke. Jadi kita diminta untuk di parameternya kita masukkan ID-nya itu 4, lalu kita klik execute. Setelah kita menjalankan execute, kita harus mengecek bahwa memverifikasi bahwa perintah get was successful, telah berhasil di server response. Jadi harus menampilkan kode 200 yang berarti post was a successful, berhasil. Lalu kita lanjut execute. Try it out. Lalu kita ID-nya 4. Lalu execute. Di sini server responnya kodenya ada 200 yang menandakan bahwa perintah post telah berhasil. Click the bar of the get book ID API to close the window. Nah, kita diminta untuk setelah kita berhasil memverifikasi dan menandakan bahwa buku yang kita cari telah muncul, nah kita tutup dulu get/book/ID-nya. Lalu langkah selanjutnya step 12, delete a specific book using the delete/book ID API. Click delete book/API ID and click delete/book ID API. Notice the API require the ID as a parameter. Sama, kita harus lihat bahwa API-nya membutuhkan ID sebagai parameternya. Click try it out. Under the parameter, enter 4. Click execute. Verify that the delete was successfully in server response. A code of 200 mean the post was successful. In response body, you will see the book you delete with ID of 4. Klik the bar delete book/book ID API to close the window. Nah, sama seperti get/book/ID, kita akan mencoba delete book/ID. Nah, kita diminta untuk try it out. Lalu kita masukkan ID-nya itu 4, lalu kita klik execute. Execute. Nah, di sini kodenya adalah 200 yang menandakan bahwa kita sukses melakukan delete pada ID nomor 4.
setelah kita memverifikasi bahwa kita berhasil, kita diminta untuk menutup API delete slash book slash id nya lagi. Nah, kita lanjut ke step 13. Step 13, list book using get slash book API. Klik get slash book API, click try it out. If you see cancel button in red, then you are already in try it out mode. Click execute under the server response. In the response body, you will no longer see the book with ID or foo. Note, do not close the school library API tab in Chromium browser. You will use the API documentation in the next part. Nah, kita diminta balik lagi ke get slash book. Nah, kita sudah masuk ke mode try it out, lalu kita langsung execute. Nah, kita diminta mengecek. Nah, di sini ID 4 yang tadi kita delete telah berhasil, yang mana menandakan bahwa di sini sudah tidak muncul lagi list dari buku yang memiliki ID 4. Bawah 3. Lalu kita masuk ke use Postman to make API calls to the API simulator. In this part, you will use Postman to make the same API calls you made in the student library API documentation. Di part ini kamu akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan yang sama yang kamu buat di student library API documentation. Postman is useful tool when an API developer website is not available while providing the ability to easily save, organize, and reuse API. Nah, kita langsung masuk ke step 1. Kita diminta untuk buka Postman. Double click the Postman icon on the desktop. Normally you would sign in to Postman. However, it is not necessary to get an account and log in Postman for lab in this course. Oke, kita langsung masuk ke Postman-nya. Di mana Postman? Ini Postman. Kita tunggu. Kita masuk ke Postman-nya. Kita sign in saja. Sabar saya.
Kita masuk ke Lusambinya. Mungkin karena ini karena saya tidak bisa login. Bagaimana kalau kita link site in? Bagaimana kalau saya buka Postman saya sendiri? Karena sedikit susah, dia tidak mau login, entah kenapa. Sama saja, berarti kita sign in login saja lah ya. Coba kita sign in dari sudah ya. Dia dari tadi kita captcha terus, nggak bakal habis itu. Oh, nggak perlu, ternyata kita nggak perlu login, kita sudah bisa pakai. Kita lanjut saya. Step 2, list the book using the get/ebook API in the main window. Next to the launch tab, click the plus icon, create untitled request. By default, this will be the get request. Oke. Plus, nah untitled. Nah ini kita
langsung get. Nah di sini selanjutnya click the download arrow next to get to view the different API operation including get, post, and delete. Leave the section on get. Click the up arrow next to get to close the list. Nah langsung see enter request URL. Return to school library API the tab in Chromium, and if necessary expand the get/book API. Under request URL, select and right click and copy the URL to your clipboard. HTTP demo local API v1 book. Under request ini tunggu gimana. Return to school library API tab in Chromium, and if necessary expand the get/book API. Get/book API. Under request URL, select, right click, and copy the URL to your clipboard. Copy. Karena itu masih ada include ISBN, mungkin nanti kita hapus saja. Return to postmon and paste the URL next to get where is state. Enter request URL. Note if pasting add and line below the URL, remove the extra line. Click send to verify that the API request was success. You will see response that include the status code 200 OK in green. Scroll down to the body section to see the response. Notice that the default is pretty and JSON. Lalu kita send. Nah di sini ini gimana cara besarin? Nah di sini ada status OK. Di sini ada raw pretty and JSON. Kita save. Lalu if pasting adds and below click send. Oke, jadi sudah ya. You can save JSON output to file using the save response but above the output. This is not required for this lab. Oke, langsung next step 3. Get a token using the post login via basic API. In the main window, click the plus icon plus to create new untitled request. Click the down arrow next to the get and select post. Enter request URL. Return to school library API tab in Chromium and expand post login via basic API. If necessary, under request URL, select right click and copy the URL to your clipboard. Kita masuk dulu, lalu kita ubah menjadi post. Nah kita masuk ke library demo lokal school library API. Kita masuk login via basic, lalu di bawah nah kita copy ini, lalu
lagi ke sini, paste. Note if the request URL is not longer showing, then you probably close and reopen the Scholarly API documentation page and are not longer authenticated. Click try it out and execute, and then re-authenticate with username Cisco and password Cisco123 hashtag return to Postman and paste the URL next to the post where it states enter request URL. Note if pasting as a line below the URL, remove the extra line. Click authorization with this area. Complete the following in the drop down list of type. Choose basic auth for the username and password. Fill the following. Balik lagi, kita masuk ke sini. Ouch. Terus klik authorization. Tipenya kita sabar. Tipenya apa? Basic auth. Kita cari basic auth. Nah, lalu di sini ada username-nya tadi tuh Cisco, lalu passwordnya Cisco 123. Nah, setelah kita masukkan, klik send. If necessary, scroll down to the body section to see your new token. New token will be different than that one show here. Jadi ini contohnya, karena tokennya pasti akan berbeda-beda. Lalu kita send. Nah, ini tokennya. Kita screenshot. Save. Save. Lalu kita masuk send step 4. Add a book using the post/book API. Now you will add the IP46 fundamental book you deleted in part 2 when using the try it out feature in Scholarly API document. In the main window, click the plus icon to create an untitled request. Click the down arrow next get and select post. Click the down arrow next to get and select post. Enter the request URL. Return to Scholarly colon post/book API. Pertama kita minta lanjut, lalu kita masuk ke post, lalu return to Scholarly API tab in Chromium and expand the post/book API under request URL. Select right click and copy the URL to your clipboard. Return to Scholarly, kita masuk ke post/book, kita cari. Nah, ya post. Lalu kita masuk. Note if your request is not longer showing, then you probably cancel try out and click try it out and execute and show request URL. Return to postman and then paste next post where it state enter request URL. Note if pasting at a line below the URL, remove the extra line. Click authorization with this area. Complete the following in drop down list for type. Choose API key. Ini sudah kita copy. Masuk lagi postman, kita copy, lalu di authorization klik API key. List type, choose API key. In the key field, enter X API key. Lalu not
recall the you show XAPI key in the school WP web page when you got a token selecting the green authors button. Return to the post or value add to value mana tadi ya. Tunggu bentar. Not recall that you show XAPI key in school library web page when you got a token selecting the green authorize button. Oh, di sini rupanya. Di green authorize button. Nah, in HTTPS header. Ini maksudnya gimana? Headersnya HTTP. Value-nya value-nya berarti kita ngambil dari ini. Lalu value-nya kita paste, add to-nya header sudah, lalu kita diminta untuk return to postman tab postman that copy token you receive in step 3. Be sure to include everything with the quotation mark. Your token will be different than one show here. Go back to second post, tap in postman, paste the token in the value field. Okay. In the same row in authors tab, click body. This section will allow you to choose the format of your input. Click the raw radio button. Click text change to JSON. Body. Row. JSON. Nah, dah. Nah, ini kita copy dulu. Nanti saya. Lalu kita send. Oh, salah. Not object input payload return valid. Key value. Oh, bodinya oke. Send. Oh iya, sorry. In the input area you will click body, row JSON. The input area you will see number 1 of line 1 following JSON object. Oh, ini dia. Lupa kita diminta untuk melakukan pause. Nah, kita paste
sudah berhasil, kita masuk ke hasilnya, save, lalu klik send. To verify that the API request was success, you will now see the response that include the status code 200 OK in green. OK. Verify the additional book with the get book / API. Return to get tab. As you can see, Postman make it easy to switch between different API calls. Click send. To verify that API request was successful, you will now see the response that includes status code. Click body to see the response. Notice the default is pretty and JSON. Verify the additional book with the get/book. Return to the get tab. As you can see, Postman make it easy to switch between different API call. Click send. To verify the API request was successful, you will see the status. Kita masuk ke get, lalu kita send. Nah, tadi kita menambahkan Rigrazi dengan ID 4. Oke. Lalu use additional parameter with the get book/book API. Go to School Library API website, scroll up to get/book API, and then expand it if necessary. Notice the parameter that are available include ISBN, sort, the ID, author, return only book by given author, page use specific number. Click try it out. If you can cancel button in red, then you not need to select this button. Click sort by the select author, execute. In the response body, you will see the list of now by author and including the ISBN. Kita diminta balik lagi ke School Library app. Kita masuk ke sini, kita close dulu, kita masuk book get book/id get/book, ISBN nya true, lalu autornya Click sort and select author. Click sort by, click author. Nah, sudah. Click execute. In response body, you will see the list of the book now stored by author dan including the ISBN. Tadi minta execute. Nah, ini adalah Oke. Selanjutnya
response body you will see the list of book now stored by author and including the ISBN. Nah, author ini A, autornya C dan MRP. Nah, notice the request URL now include the parameter. You will see this again in Postman. Okay, return to Postman and go to the first API tab, get. You will now include some the parameter from the school library. What? Oh, apa tuh kepencet? Tadi sampai mana? Sampai 12. Nah, you will now include some of the parameter from the school library API website. Click params. You will see under query params input box the key and value. Enter the following. Under key include ISBN and under value enter true. Notice the check mark will automatically be included to the left of the value and now row add. Use key enter sort by and under value enter author. Notice that when entering this query parameter it has updated the original URL next to the get. This is the same request URL you saw in school library API website from this same API call. This is the URL Postman will be using with this query parameter when making the API call. Return to Postman and go to first API tab, get the library API. You will now include some the parameter. Click params. Lalu kita masuk ke sini, lalu query params. Click params. You will see under query param input box key and value. Entering the following. Under key enter include ISBN. Lalu value and under value enter true. Value under true. Lalu selanjutnya under key enter sort by. Lalu and under value enter author. Klik send. Kita klik send. Nah, sama ya seperti tadi. Ini dimulai dengan A, lalu C, M, MOPQR, STUP. Nah, ini dia sesuai dengan sort by author. Masuk part 4. Use Python to add 100 book to the API simulator. Step 1. Open Visual Studio Code and navigate to the school library directory. Open VS Code from the menu button or you double click the icon on desktop. Click File, open folder, navigate to Labs, DevNet SRC School Library folder and click OK. Kita masuk ke Visual Studio Code.
cancel aja. Ah, what. Oke, kita buka file, open folder, desktop. Kemana tadi ya? Tunggu sebentar. File, open folder, labs. File, open folder. Coba ulang lagi. File, open folder, labs, devnet source, lalu school library, open. Oke, sudah. At the top notice the CBag. Lo lanjut ke step 2. In VS Code Explorer pane of the left, click add 100 randombooks.py to open it if necessary. Add 100 random book of necessary. Ini gak bisa dikecilin ya? Ayo sudah, ntar aja lah. Nah, lalu add udah saya buka. Add 100 random books, lalu at the top notice the CBag that set the interpreter to Python 3 and then the 3 library that are import. Waduh. Nah, ada 3 import request, JSON, and Faker. Selanjutnya, you will use the Python request library through this course. The request library is required if you want to use Python to make API request using get, post, delete, and other HTTP method. Faker is Python library that generates fake data for you. Open terminal window and start Python 3. From Faker, import Faker module, assign the Faker module to fake to see all method, enter Faker, and then press the tab key twice. Notice the method fake name which you will use in the next step. And later in this step you will also use the 3 highlight method preface with fake catch parse SPN. Python default type help copyright. Open terminal window and start Python 3. Di sini susah, gak kelihatan. Nah, di sini saja. ls cd dah, dan udah masuk. Lalu di sini diminta Python 3.
from Faker import Faker Faker sama dengan Faker fake fake press tab key twice, be sure you include the period. Tapi lanjut, enter the following to generate fake name. You output will be different fake name each time you print. My name is format fake name. Waduh, kita lanjut. Fake dot press tab key twice, be sure you include the period.
Cynthia McLean, lalu ada baker.eu ISBN 13. Lalu yang terakhir Faker Catch Parse. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya tadi kita diminta untuk print my name. My name is Dian Green. Using the three highlight messages in step 2D above, enter the command that will print the following. Lanjut, later the program a loop is used iterate through these three methods to create entries for school library. Enter the following to generate 10 random name. After you will press return time. For e in range 10, for e in range 10, aduh, print 10, print Faker name nah ini dah. Lalu selanjutnya quit the Python interpreter when done investigate the Faker library. Quit exit. Quit. Nah, oke, selesai. Next, the two function in the program use the variable to get authors token from the school library API. Step 5, review the get out token function. The get out function uses three variables to build a request. The R variable invoke the post method for the logic via basic API and store the token value if the call is successful.
contoh kita di if the call is unsuccessful, HTTP status code is not equal to 200. Okay, step 6, review the addbook function. If the call is unsuccessful, the exception is raised and print the terminal window. Review the code that invoke the two function, the add out token function, the faker, recall payloadnya. Step 8, run dan verify the 800 random book program. Enter the Python 3 command to run 800 random books.py program. You should get output similar to the following untuk you book title. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menjalankan scriptnya Python 800 random books.py ls python 3 run at kita perlebar python 3 at by return the Chromium browser and refresh the HTML local web page. You should now see 100 book add. Nah, enter. Oke. Save. Lalu kita diminta balik ke school library, lalu kita di refresh. Yang bisa dilihat di sini ada 100 buku lebih. Nah, di sini ada 100 buku lebih, kita bisa lihat. Sip. Nah, kita di sini sudah berhasil mengenerate 100 buku. Return to the Chromium browser and refresh the HTTP library demo.local web page. You should now see the 100 book. Oke. Mungkin cukup sekian. Hasilnya sudah kita lihat, kita berhasil melakukan menggenerate 100 buku. Mungkin cukup sekian. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri.